My name is Rajneesh Dhawan and I represent my company Econ Metallic India Private Limited. We are located in Mohali Phase 9. We are an industry related to the precision engineering, and we are manufacturers of components for construction industry, agriculture, and we do make drilling tools for the earth drilling applications. I have known SAM Automation for the last 12 years, and especially I've been associated with Sagu for a longer time, and I've been interacting with Arun also regularly. And my opinion about this company is they are not the sales guys, but they are the true partners for our kind of industries, and they maintain a nice posture of selling high-end equipments, even like being supplied by Yamazaki Mizak. And Sagu is the person from whom I bought my first machine when we diversified into manufacturing in late 2007, and we finalized one machine a couple of days back with him as well. So he's been continuously involved with me in our growth as well as their company's growth. So we have been benefiting from his rich experience in the field of machine tool industry, and I'm pretty happy to work with him for many more years to come. And I congratulate Sagu, Arun and Mr. Olak for their 15th anniversary and many more to come. My heartiest wishes to all of them and from my team at Econ. Thank you. My name is Harpreet Singh Nibbar. I am Managing Director of Prithia Group of Industries. We have machine shops and foundries which are based in Mohali, Deravasi and Himachal Pradesh. We have total 5 number of units, which includes 3 machine shops. SAM means Sagu, Olak and Malhotra, 3 names which are very trustworthy in this industry. We have been associated with SAM for almost 14 years since their inception. And till now we have bought almost 35 to 45 machines from them, which includes turning centers and BMCs and a robo drill. They are a complete solution provider for us, wherein they give us their suggestions after looking at the components, so what kind of machine is useful, what kind of product, what kind of equipment is required, what kind of tooling is required, and they guide us with cycle time studies, with toolings also. In a way, they give us a complete package which helps us to productionize our components very fast. And till now we have been, they have given us complete solution for almost 5 to 7 machines, wherein right from machine to a stabilizer, to a software, to application support. We have been associated for almost 14 years now, and we have even bought some softwares, CAD softwares from them, which have been great value for money for our organization. One more advantage with the SAM is that they have a very dedicated team for after sales service for any kind of breakdowns or preventive maintenance. For all our machines, preventive maintenance is taken care by SAM Automation. They have a team which gives a very prompt and efficient service to us. We wish them all the best for years to come. Thank you. Myself Sant Dhiman, proprietor Mitoya Instruments, Industrial Area Panchkula. We are manufacturing profile projectors, linear bearings, linear slides and tool makers microscope. This company we have started in 1992. And with SAM Automation, I think with Mr. Sagu and Mr. Arun Malhotra, I got interacted 15-16 years back, and in a very small span of time we become very good friends. And Mr. Sagu have visited my unit few times and seen my manufacturing lines, and then he guided me to add some good CNC machine in my manufacturing process. And of course, at that time there was a big aspect of like
financial problems, then Mrs. Arun has guided me and how we can get finances from the banks and from the financial institutions. And I also understand we should go in some automation. They shown me some product like vertical machining center, which they market, which the company name is Harco, and I seen it's a very excellent machine. And in 2007 I bought one machine from Sam Auto. Sam Auto give me everything like application side. They given me the training of the product. They given me good trained manpower even. And till date now I have two machines. They give me excellent service. They have a very good team of service backup. And I should say thank you very much, Sam, who helped me out in these all 15-20 years to produce my product in a very easy way. And they have chosen a right word for the company slogan, which is, they said, total solution. And I think I will say this is a right word for Sam Automation. I thank you very much for whole of the Sam Automation team who helped me a lot, and I wish a great success for the future for Sam Automation. Thank you very much. हाँ जी, मैं अनिल कुमार गुप्ता, एवरोन इंडस्ट्री चंडीगढ़। पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं जी। हमने कोई 13-14 साल तक मैनुअल वर्क किया है। मैनुअल तरीके से डाइयाँ बनाई, मैनुअल तरीके से जो वर्क किया है, और मैनुअल तरीके से हमने पार्ट्स बनाए हैं। मैं पहले वीएमसी का काम बाहर कराता था जी। मैं महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए पेमेंट देता था, डाइयों का प्लस प्रोडक्शन का। मेरे को डराते रहते थे वीएमसी वाले, सीएनसी लगाओगे तो बहुत खर्चा है, ऑपरेटर बहुत महंगा मिलेगा, प्लस टोलिंग बहुत महंगी है। मैं डर जाता था। सैम ऑटो वाले मिले मुझे एक दिन, पंकज जी, तो मैंने उनसे बोला मुझे कोई सेकंड हैंड मशीन दिला दो, और मेरे को नई मशीन की तरफ शिफ्ट कर दिया उन्होंने। तो मेरे को फर्स्ट मशीन जो है हरको दिलाई उन्होंने। मेरा कॉन्फिडेंस तो नहीं बना, लेकिन उनके विश्वास पर मैंने हरको ले ली। हरको ले ली तो मेरे को शुरू में 1 महीना के करीब प्रॉब्लम आई है, जैसे स्टार्टिंग में आती है। उसके बाद जो है जी बहुत बढ़िया सर्विस हुई, और मेरा हौसला इतना बढ़ गया, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया जी। मैंने 1 साल के बाद दूसरी कर दी ऑर्डर, फिर दूसरे साल एक और ऑर्डर कर दी, फिर हर साल एक मशीन ऑर्डर कर देता हूँ जी। मतलब अब तो ये कंडीशन आ गई, पिछले 4 महीने के अंदर मैंने 4 मशीन इकट्ठी ऑर्डर कर ली। मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैं 50 भी लगा लूँ तो मेरे को कम है। मतलब बाहर काम देने की जरूरत है ही नहीं हमें। हम इन हाउस काम कर रहे हैं और क्वालिटी बहुत बढ़िया बना रहे हैं। जो क्वालिटी हम बाहर कराते थे दूसरी मशीनों पे, टाल वगैरह पे कराते थे, वो बेकार क्वालिटी थी। जो हमारी हरको और लोकेश है उसके सामने उनकी क्वालिटी कुछ भी नहीं थी। हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया है कि मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। और सर्विस इनकी इतनी बढ़िया है जी, 3-4 घंटे के अंदर अंदर मेरे को मेंटेनेंस मिल जाती है। बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। अदरवाइज तो 90% प्रॉब्लम तो मेरी पहले 2-3 घंटे के अंदर प्रॉब्लम दूर हो जाती है। भगवान इनका काम बहुत बड़ा है जी। मेरे तो भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान इनका काम 10 गुना करे जी। जैसे मेरा 10 गुना हुआ है वैसे इनका 10 गुना कम से कम हो। मेरे भगवान से रिक्वेस्ट है। थैंक्स। मैं जतिंदरपाल सिंह, मालक जीएस सलाई। ये कंपनी पटियाला च स्थित है। असी इत्थे एलिफेंट रिंग बनाने जो कि आटोमोटिव इंडस्ट्री वास्ते यूज़ किया जाता है। साडी कंपनी ISO TS स्टैंडर्ड पास है। हिंदुस्तान के असी एलिफेंट रिंग के विच सब तो बड़े मैनुफैक्चरर हैं। ये सेंटीफ्यूल कास्टिंग तो
ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CNC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CNC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਸੈਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਆ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ TL30 ਲੈਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ TL20 ਲੈਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ TL200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। 30 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ D123 ਫੇਸ 7 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਨ 2 ਤੋਂ 3 ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਓਨਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੈਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I am Tajinder Singh Rehal, owner of Rehal Industrial Engineering Technologies, Mohali. We are a leading tool room in this region. Our association with SAM is very long. Since 1990 we bought first EDM from them. Mr. Saggu supplied us this EDM which gave a good business to us. Then our second and third EDM also supplied by them. And we are happy with their service. After sales service is excellent. We are happy with their all the services. And then now they are in the field of software also. We have bought one software, SolidCam eye machining, which is latest in the India, and in this region they are supplying this kind of software. They trained our people very well, and now we have no problem in using that software. Are also recommending them to many people also. Their service is so good that in this region I think nobody can give such kind of service, and we wish them a good future in the coming years. Thank you. Hi, I'm Vipin Sandhu, Director CAD Dies and Graphics Private Limited, Chinalo, Punjab. Our association with SAM Automation has been from the very beginning, since we also started our company approximately at the same time. Our very first business transaction with them was acquiring of a EDM machine and a VMC in late 90s. And in 2006 we got a VM20 of Furco make from them. In 2009 we got a Fanuc RoboDrill, and our latest acquisition is the SolidCam software which we acquired in 2014. Regarding SAM Automation, I'd like to say that they are very professional in their approach and their service is their main strength. As whenever we have any downtime or there is any problem in the machine, they make it a point to rectify the same within 10 to 24 hours maximum. And whenever we face any shortcoming in terms of staff or people to handle the machine like operators or programmers, they have their in-house training facility, which is a huge asset to companies like us which sometimes face severe problems regarding to staff. And to sum it all, I would like to see them at a very, very good position in coming decades, and our association with them, I hope, keeps on going like that and increases. Myself, Samir Singh Panesar from the Smash Mechanical Works. We are associated with SAM Automation from last 6 years. We have purchased 3 machines from them: CNC Center, Turning Center, then Vertical Machining Center.
we have already ordered 2 new machines to them on the performance of the earlier machines. We are very satisfied with the performance of the machine. On the other hand, if the service is concerned, we are very satisfied with the quality of service they are providing, that is on time and on spot. We are also thankful to them for their proper maintenance, training to our staff and proper service of the machines. So we recommend them to continue this service in future also. So again, we are wishing them very successful in their business in future. Thank you. Lokesh Machine's foray into Punjab market and the entrepreneurial journey of SAM Automation has started together. SAM Automation has always been our chief flag bearer and has been consistently a top performer at Lokesh Machines. During the past 15 years, we had always been at the #1 position in the Punjab market, and we are very confident of retaining the same position in future. This is because of the approach of Mr. Saggu and Mr. Arun Malhotra to our esteemed customers and the unconditional support provided by us. We are indeed proud of our association with SAM Automation. On this historic milestone of crossing 15 successful years, we wish Mr. Saggu, Mr. Arun Malhotra and the entire team of SAM Automation a very good health, wealth and everlasting success. Thank you.